while they are preparing the tune, I would like to introduce the next session titled as the Mantaswami Kavya. So Mantaswami is a reverend 16th century saint, social reformer and folk deity from South Karnataka. His origins followed clearly, but his disciples have mentioned wherever he has gone to done social reforming work. He is central to old Mantaswami Kavya, Mantaswami Pada, and these worshipped as a protector against disease, especially from Nigara and Adi community. The divine miracle of Sri Mantaswami have cherished centuries as folk effects. They stand as testament devoted followers and soulful singers. This presentation is an humble attempt for understanding psychology and unwavering profound truth. So now I'll introduce the team. So this Mantaswami Pada performed by Dr. Mysore Guru. He's a famous Akashvani performer. C. Basavaraj and Jagdish and Rangaswamy are singing along with Dr. Mysore Guru. ಆದಿ ಒಳಗಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಬೀದಿ ಒಳಗಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಅರಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಗುರುಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಡವರ ಮನೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಲ್ಲಿಗರ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೆತ್ತ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ, ಸತ್ತವರ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ. ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮಡಗಿದರೆ ಭಿನ್ನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಉರಿಯುವಂತ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಅಯ್ಯ ಮಸಾಣದಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಯಾದೆ, ಮನೆ ಒಳಗೂ ಜ್ಯೋತಿಯಾದೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀ ಬನ್ನಿ.
ಮಾಡಿ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರು ಮಂಡೇದ ಲಿಂಗಯ್ಯ. ಕತ್ತಲ ರಾಜ್ಯವ ಬೆಳಕು ಮಾಡಲು ಬಂದನಂತೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ನಮಗೋ ಗುರುವೇ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಕುರುಬರು ಬಪ್ಪೇಗೌಡನ ಕುರಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೊಟೆಗೆ ಮಠ ಮನೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉರುಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉರುಗದ್ದಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಮೋರ್ತವಾದರಂತೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಧರ್ಮಗುರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಾರದವರು, ಈ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಹೇಳಿ ಎಂದಾಗ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು. ಈ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟುಕರ ಸಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ನಿನ್ನ ಶರಣರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರಿ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕತ್ತಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ದಕ್ಷಿಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕತ್ತಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುರುಬರ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನ ಕುರಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನ ಮಠಮನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಉರುಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲ 18 ಜಾತಿಗೆಲ್ಲ ನೀಲಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀಲಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಗಾರರಾಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? ನೀಲಗಾರನ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿ ಕಾವಿ ಒದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬಂದಂತ ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೈಲಾಗದೇದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಾಗದೆ ಆದವ್ರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಸರಿರು, ಬಾಣ್ತಿರು, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆ. ಅದು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀಲಗಾರನಾಗಿ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೀಲಗಾರನಾಗಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಧರ್ಮಗುರು ಮಂಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಧರ್ಮಗುರು ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಧರ್ಮಗುರು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ದೊಡ್ಡಮ್ತಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಚೆನ್ನಾಜಮ್ಮನ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಏ ದಾನ ದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಾಳವಂತರಾಗಲಣ್ಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಏ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ, ಬಲ್ಲಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷಾ, ಎತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷಾ, ಸತ್ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷಾ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಾಳವಂತರಾಗಲಣ್ಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ನೀಲಗಾರನಾದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಲ್ಸಾಗರವಾಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರುಳಿಸಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆ.
ಆ ನೀಲಗಾಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆನೂ ಆಗಬಹುದು. ಪಂಚಪೀಠ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ, ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ, ಅವನು ಒಂದಿನ ನೀಲಗಾರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೇ ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಿರಲ್ಲ ನೀಲಗಾರರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾನ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆಯ ದೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಊರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ, ಊರಾಚೆ ಇದ್ದಂತವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಯಾರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀಲಗಾರನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕುರುಬ, ಕುಂಬಾರ, ಒಕ್ಕಲಗ, ಸಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ, ಗಾಣಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನೀಲಗಾರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂತು ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಾರದ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಿಯಾಳಾಗೋ ತನಕ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಭೂಮಿ ತೊಟ್ಲಾಗಬೇಕು, ಆಕಾಶವದ್ದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇ ದೀವಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಪುಷ್ಪವಾಗಬೇಕು, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೇ ನಮಗೆ ಸಂಕು ಜಾಗಟೆ ಆಗಬೇಕು, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಘಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಡಿ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಧ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಳುವಾಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿನ ಅಲುಗುರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 9 ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಲುಗುರವ್ರನ್ನ ಅವರಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದೇ ಆಯುಧವನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೈತರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರು ಆ ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಗುರುಗಳು, ದೇವರು, ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನ ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಏನು ಸಮಾನತೆಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಜನರು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಏ ಆದಿ ಒಳಗಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಬೀದಿ ಒಳಗಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಅರಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಗುರುಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಡವರ ಮನೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಲ್ಲಿಗರ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೆತ್ತ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ, ಸತ್ತವರ ಮನೆಗೂ ನೀ ಜ್ಯೋತಿ, ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮಡಗೆದರೆ ಭಿನ್ನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಉರಿಯುವಂತ ಪರಜ್ಯೋತಿ. ಗುರುವೇ ಆಡಿದವರ ಮನವ ಬಲ್ಲೆ, ನೀಡಿದವರ ನಿಜವ ಬಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಧರ್ಮ ಗುರುವೇ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಕಬ್ಬಡಿಯ ಕೈಲಾಸ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರ ಗುರುಮಠ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಶರಣರಿಗೆ ರಾಜಬಪ್ಪಣಪುರ. ಬಪ್ಪಣಪುರದಲ್ಲೊರಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಟೇದ ಗುರುವೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರುವಾಗಲಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಕಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಆಹಾ ನಾವ ಸಾರುವ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರಬಿಡ್ತು, ಕೇಳ ಕೇಳ ಗನನೀಲ. ನಾಳೆ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಂಟು ಗಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಅರಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರುಮನೆ ಆಗತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಮಠ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ತಟವಟ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಭೂಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಆಹಾ ಅತ್ತೆ
ಸೊಸೆಯ ಆಗತಾಳೆ, ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆಯ ಆಗತಾಳೆ, ಅತ್ತೆಗೆ ಹರಕಲ ಚಾಪೆ, ನಾಳೆ ಸೊಸೆಗೆ ತೂಗುವ ಮಂಚ. ಅಪ್ಪ ಮಗನೀಗ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಆಗತಾಳೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಒತ್ತಗಂಡು, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲ ನಡೆಗೆ ಒಳಗೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಲ ನಡೆಗೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದುಷ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣೋ. ನಾಳೆ ಕಾಡೆ ಊರಾಗತ್ತದೆ, ಊರೇ ಕಾಡಾಗತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಕಾಡು ಸೇರತಾದೆ, ಸುಳ್ಳು ಊರಾಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ ಸತ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಣೋ ಗನ ನೀಲಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ. ನಾಳೆ ಕುಂತರು ಸುಂಕ, ನಿಂತರು ಸುಂಕ, ನಡೆವ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಕಾಣೋ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸುಂಕ, ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ ಕಲ್ಲು ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಬಸವ ಗುಡ್ರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗಯ್ಯ ನಾಳೆ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏ ಕಾವಿ ಒದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಆಹಾ ಹೆಣ್ಣು ಒನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬಡದಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ ಕೀಳು ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ಕೀಳಾಗುತ್ತದೆ. ಏ ಗಂಗಾ ಕೀಳು ಮೇಲಾಗತ್ತೆ, ಮೇಲೂ ಕೀಳಾಗತ್ತೆ. ಆಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣವನು ಹರಾಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಾನೆ, ಹರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣವನು ಆಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಜವನಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕುವ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣೋ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜವನದ ಗಿಡ ಇರೋದು ಇಷ್ಟುದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕುವ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೇಳು, ನಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ಗಗನದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ದೀಪ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಏ ಎತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಓಡಾಡುತ್ತದೆ ಊರಿನೊಳಗೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ 7 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾಳೆ, ಲಾಲಿಯನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆತ್ತಿ ಲಾಲಿ ಆಡುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಕಣು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯ ಈ ಕಲಿ ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಹುತ್ತದೊಳಗಿರುವ ಹಾವಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರದರ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಕಣ ಬತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಕಾಣ. ಹರಿದಾಡುವ ಹಾವು ಹಾರಾಡುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆಹಾ ಇಂತಿಂತ ಕಲಿಯಾನ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಲಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಾಯ್ತವೆ ಕಾಣೋ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಸೀಮೆಲಿರುವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸೀಳ್ಸೌದಿ ಆಯ್ತಾವೆ, ಒಡೆದು ಮೂಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಲೆಗುಂಡಾಯ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ದೇವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೀಮೆಲಿರುವ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೀಳಿಸೌದೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಏ ಒಡೆದ ಮೂಡಿದ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಲೆಗುಂಡು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಕಲಿಯುಗದ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡರೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ?
ನಮ್ಮಂಗೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಗುಡ್ರು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗುಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬಿಡದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕಾಣೋ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಣೋ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಡ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣೋ. ಹೌದಾ ಗುರುಗಳೇ? ಗುಡ್ಡರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗುದ್ದಾಡಿ ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬಿಡದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಇಂತಿಂತ ಕಲಿಯ ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ ಎಂದಾರಂತೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಕಾವಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಠ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬಿಡದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕಾಣೋ. ಋಷಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳ ಆಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಋಷಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳ ಆಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣೋ. 60 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ನಾಳೆ ಹರಿಯದ ಬಾಲೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಒಳಗೆ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿನ ಹಲುವರಿಗೆ ಕಳಗಿಸಿ 9 ಆಯುಧಗಳು 6 3 ಎಲಗುದಲಿ 3 ಪಿಕಾಸಿ 3 ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಯುಧಗಳು ತರಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಮಂಟೇದ ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರಿದ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತೇಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಉಘೇ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದೇವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಆರಿಸದಂತ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕರೆದು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಉಘೇ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಉಘೇ, ಮಹೇಶ್ವರ ಪಾದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಉಘೇ. ಉಗೆ ಉಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಟು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಜಿ ಆನ್ ದ ಡಾಯಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I request now Shri J. Nandakumar ji to felicitate our team for performing the Manteshwara Swami Pada. I would like to call upon Dr. Mysore Gururaj ji first on the stage, then Shri Basavaraj ji, then Shri Rangaswamy ji, and Shri Jagdish ji. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ನಂದಕುಮಾರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ಜೆ ನಂದಕುಮಾರ್ಜಿ and K. N. Patil on the stage. It is a privilege to introduce Shri J. Nandakumarji, a distinguished thinker, author and an intellectual voice of modern India. He is from Pandalam, Kerala. He began his journey as a dedicated social worker and RSS pracharak, spending decades at the grassroots level to understand the soul of our nation. He is currently serving as the national convener of Prajna Pravaha. His effort is towards harmonizing our ancient darshanas with contemporary global challenges. As an author, we have some notable works which includes Swaraj 75 and Hindutva for Challenging Times. So today's session is Chiti, Virat and Rashtra, which will be taken by Shri J. Nandakumarji. So along with on the stage, K. N. Patilji is accompanying Shri Nandakumarji. So K. N. Patilji is from Ranebennuru and he is CEO in Shri Channesha Pattina Sauhardha Sahakari Sangh Bank, and in Prajna Pravaha he has the responsibility as Karnataka Uttara Pranta Sah Samyojaka. So now I request Shri Nandakumarji to take the session. Thank you. वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैविरं महत्. Om Tat Sat. Most respected Chair Shri Patilji and distinguished guests including Jawaharlal Nehru University Honorable Vice Chancellor Dr. Chandrashi Pandit. I do consider it as a great privilege to present the definition or the thoughts behind the 2 or 3 terms used in Ekatma Manav Darshan before such an enlightened audience. I have been asked to talk a bit about Chiti, Virat and Rashtra. I am quite sure that those who are participating here are very much aware about these terms. But let us recollect, let us remember something which we have learned already. Terms are the most important and mighty weapons in the field of intellectual activities. If you are not firm, if you are not convinced, if you are not clear about the terms which we are using, then there starts your failure in that intellectual exercise. As far as Bharat's history, when we are going deep into the history, especially the recent time, we are not clear about the terms which we are using. Actually, those terms are being misinterpreted by the colonial intervention in our intellectual activities. So we are very much confused. See, now there was a beautiful, meaningful artistic exposition by our own brothers. How we are introducing that kala, that art, that program.
It is being told as folk songs. I'm not saying that here it has been introduced so, but generally we used to say that it is folk song. Is it actually folk? The contamination started there itself. Folk is a Gramscian term. Actually, if you are going deep into that, folk is a Gramscian term to pollute our concept regarding our culture, our art, our own brothers, our own sisters. It's a very purposeful inclusion into our lexicon to explain about our own brothers who are very much active in the nation building, the Rashtra Nirman. They have got their own role in the building of this Rashtra. But someone came from outside and started saying, those people who are living in such a condition, I'm not going to explain much about that condition. Maybe that is about their area, the geographical area where they are living. Maybe their family, their caste. And such group are being told, explained as folk. What is the meaning of folk actually? I'm just using 2-3 minutes to explain the importance of the terms, proper usage of terms. What is the meaning of folk? In order to understand what the meaning of the folk, what is the word which are being used in our general parlance to denote the opposite of folk? See, in our schools and colleges, folk dances are there. What is the dance just opposite to that dance? It is classical dance. If folk is not classic, what is it? Non-classic. In some area we used to hear that folk music and the other Shastriya music. So folk is not Shastriya, folk is not classical, folk is barbaric, folk is primitive, but the so-called classic, scientific, modern, cultured, everything. 3 years back, one of the singer of Kerala coming from Palakkad. She is a Vanavasi Janajati Behan, sister. She got national award as a best playback singer. She is a Jadi singer. She used their own language. She is using their own music. And she got the award because the changing attitude towards this particular community and the Kala, the government has decided or the committee has decided to give her that award. But in Kerala, everywhere people used to say that I am talking against Kerala. But it's a fact also. The so-called Kerala intellectuals are thinking that they knew everything about everything under the sky and above the earth, everything they knew. They are not at all satisfied with this award. They were thinking that classical musicians should give this. So such a journalist asked this Nachiamma, her name is Nachiamma, asked her that from which Gharana you learned this music. But her answer was monumental, historical. She answered that I born in an area, in a valley, where in which thousands of flowers in different colors are blooming. From that flowers, I learned music. I was living in an area where in which thousands and lakhs of birds are chirping. From their chirping, their sound, I learned how to sing. That was her answer. Can it be considered as a primitive thing? Can it be considered as a non-classic, non-scientific thing? But those people gave this name to that particular community, their art form, their kala, everything. So they want to divide our society into two, that they represent something unscientific, and the so-called urban-based classical people, scientific people, they are much advanced. These groups are too. Those group which is being, named as folk hasn't got anything to do with this great nation's development. These are two groups, antagonistic group. They want to divide us. They want to make a binary among our own society. That was the aim of using that term.
But which term is to be used? Our own term. We can use it as lok. Why can't we use lok? That is lok music. In connection with the Lok Mandhan, I have tried to pen down a small book, Lok. When it was introduced and released in one of the greatest universities in Kerala, I don't want to name it because people who are related to that university is here. After the program, one of the English professor came to me, Nandakumar ji, cover mein kuch hua hai kya? Some spelling mistake? I think one O is less. Look beyond folk, that would be better. He doesn't know about lok. Our own lok people, lok, what is the meaning of that? Anything. Anyway, this is the case about Rashtra also. Rashtra. Before going deep into the Rashtra, Chiti and Virat, I am changing the sequence. Here in the program sheet or brochure, you are seeing Chiti, Virat and Rashtra. I want to start with the Rashtra. Not only starting with Rashtra, before that, I want to say something about the viewpoint and standpoint of this type of intellectual exercise. Anyway, to understand Rashtra, we have to understand first of all, on which standpoint, कौन से standpoint में रहकर हम राष्ट्र को बाकी सभी को देख रहे हैं. What is the thought or the philosophy behind or the standpoint? Everywhere, you know, where you are standing or where you are sitting, it will define what you are seeing. See, I am standing here, I can say that our Patilji is sitting left of me. You may argue with me and saying that no, Patilji is sitting right of us. The central team can say that he is sitting in front of us. No, neither left nor left. Patilji is sitting just in front of us. Why we are saying that? On the basis of our standpoint, or you can say sitting point, where we sit, where we stand, it will define, it will determine our viewpoint. So to understand Rashtra, we must first of all understand what is our standpoint. It is very well defined in Ekatma Manava Darshana. The first word, the Ekatmata, is our standpoint, or you say sitting point. On the basis of that great philosophy, the Mulya, the theory, we are looking at the whole society, whole world, the universe, this Chirapata, everything is being looked on the basis of that particular term, Ekatmata. What is Ekatmata? Ekatmata, in English you can say integralism. Ekatmata. It meant that the entire universe belongs to the absolute. There is one Chaitanya, one energy, which is determining, which is defining everyone's movement and life and everything. In every person, no matter whether he is a human being, in Mriga, Janwar, Pakshi, Vriksha, Nadi, Parvata, everywhere that Atma is there. We are identifying it. When Ganeshji was taking that session, he was explaining about that. Everywhere that Chaitanya is there. See, there is a beautiful story in which Asuras and Devas, both of them tried to find out the ultimate truth. In the modern days, Westerners and the Bharatiyas all together went to find out the ultimate truth. They were trying to get the force behind the sound. They were trying to find what is giving the light and view to the all sides, which we are seeing so many drishyas. What is giving that power to see those drishya, or the power behind that drishya? Both the group, Bharatiyas and the Westerners, or the Rakshasas, in the ancient story, Rakshasas and Devatas, both of them went outside and sought those truth, the ultimate truth. But at a particular point of time,
they were not able to go further because their anvesham, their yatra, their prayas attempt to find out the truth was the basis of the panchendriyas. Panchendriyas are opening to outside. In the physical world, physically, material, on the material basis, think to find out the truth behind all these things. But in the material field, in the physical field, we cannot go beyond a further point. They cannot find out the ultimate truth. And both of them stopped the anvesham. They are cursed. They dropped it. Both of them stopped, but the Bharatiyas, our Purvik log, they changed the gaze. They started looking inside. Till then they were looking outside. With the help of eyes which is opening to outside, they tried to find out the force behind the sight. Prakasha behind the prakasha. Sound behind the sound. Nada behind the sound. They were trying to find it out. But at a particular point when their anvesham was stopped, when they find out that they cannot go further, Bharatiya Purvikas, they changed their gaze. Those courageous Purvik log, they started looking inside. They became introvert. They started tapasya. From there, they have found out the actual truth. They found out, नाद को नाद देने वाला महानाद ये मेरे अंदर है. It is inside me. साइट को दृश्य देने वाले वो महादृश्य, वो महासूर्य मेरे अंदर है. वो आत्मा है, ब्रह्म है. ऐसा उनको समझ में आ गया. Sarcastically, once our Ranga Hariji used to say, they have got a plus. They met with a pleasant shock when they opened the eyes. आंखें बंद करके अंदर देखने के समय they were shocked to find out the ultimate truth inside them. But when they opened their eyes, they have got a pleasant shock. That is, they found out this same prakasha or same urja, same brahma, same atma everywhere outside, in animate and inanimate, everywhere. That is ekatmata. Sarvatra e atma उनको देखने को मिला. कठोपनिषद इस पर्टिकुलर टर्न ऑफ दिस क्वेस्ट, ये अन्वेषण का ये मोड के बारे में, दिस इज द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल दार्शनिक टर्न हैपेंड इन आवर हिस्ट्री. दे यूज्ड टू से परांजिखानि वतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्. They started looking outside, but they didn't find anything. कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत. हमारे पूर्वज उन्होंने अंदर देखना प्रारंभ किया, and they found out the actual truth inside. And they found out everywhere this Atma is there. It is not at all, I have already said, it is not at all confined to human beings alone. In some part of the globe, they were thinking that only human beings, not only human beings, male has got this Atma or Brahma. पुरुष लोगों को ही ये है. बहुत बड़ा discussions and debates happened for several years. Recently only they found out that महिला लोगों को भी, women has also got Atma, but not fully, half, 50. Because female were made out of male, after male, for male. Is it not? Their thought itself is like that. So they were not ready to accept that these female people who were made out of male have got the capacity to hold this Brahma with them, Atma with them. So they started saying that they haven't got. Later on discussions took place and they came to the conclusion that, okay, let us give 50% to them. And that's why they were not allowed to vote in their elections. Several years afterwards only they found out that, okay, let us have vote. And they are celebrating that. Some 7 or 8 years back, you might have seen in England, in London street, there was a great celebration. What was that celebration? Celebration was the 100th year of their voting power. That is the condition. But we, not only male, not only female, not only human being, in animate and inanimate, everywhere this particular aspect is there.
It can be experienced. It can be experienced. That is Ekatmata. On that basis, we started seeing in Gita also, Bhagavan says, Ahamatma Gudakesha Sarva Bhutashaya Sthita Aham Adischa Madhyascha Bhutanama Antyat Evacha. Sarvatra Adi Madhya And Sarvatra Ye Atma Vidyaman Hai, ये concept रखा है. On this very basis, we have started looking at the environment. Looking at the environment. In the environment, I have already said, we are all knowing, in the plants, in the parvata, in the nadi, everywhere this particular aspect is there. They are very much part of us. हमारे ही हिस्सा है. इसलिए सामान्यतः कहते हैं, on the basis of this ekatmata standpoint, we cannot say the greatest outlook towards the environment is eco-friendly. It must be eco-brotherly. The term itself is to be changed. It is not eco-friendly. It must be eco-brotherly. Everything is part of ours and everything came from a particular common point. That should be understood. This has been very well explained. You must have heard about, you must have learned very much about Bhartrhari's Vairagya Shataka. When Bhartrhari is, उन्होंने विदाई दे रहे हैं, he is going back, goodbye बता रहे हैं, उस समय किन किन को उन्होंने प्रणाम करके उनका अंतिम यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो जो पूरे प्रकृति को, प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव्स इस रूप में उन्होंने पंचभूत को उन्होंने गुड बाय बता रहे हैं. क्या कहते हैं? मातर मेदिनी, ही इज कंसिडरिंग दिस भूमि as his mother. ताता मारुता, वायु इज माय फादर. सखे तेजा, अग्नि इज माय फ्रेंड, मेरा खास व्यक्ति है. एंड सुबंधो जला, मेरा ब्रदर से ये जला. एंड देन ही सेज भ्रातर व्योमा, भ्राता लोग है व्योमा, रिलेटिव्स है, मेरे ब्रदर्स है, एंड मेरा फ्रेंड्स है, मदर एंड फादर. इन दिस वे प्रकृति को देखते हैं. दिस ऑल दीज थिंग्स, all this outlook or the viewpoint has been developed from our standpoint, that is Ekatmata. That's why Ekatma Manava Darshana looks at, see, the whole world in this manner. Now we come to the Rashtra, the first term which we have to explain. Many a time we used to say Rashtra as nation. या हम भी हमारे जो प्रेजेंटेशन में भी बीच बीच में नेशन आते हैं, बट लेकिन हम जरा डीपली एनालाइज किया है तो राष्ट्र इज समथिंग बियॉन्ड नेशन. जस्ट लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड दैट लोक इज बियॉन्ड फोक. इन दैट वे नेशन, नेशन इस शब्द से, अंग्रेजी शब्द में, राष्ट्र के पूरे इसका जो गुण मूल्य रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. There are so many untranslatable words. Raju Malhotra ji ne iske bare mein hi likha hai. There are so many untranslatable words. In that way, Rashtra is also an untranslatable word. Still we are trying to translate it in the term nation. But actually, isko thoda etymologically, nation shabd ko etymologically hum analyze kiya hai to it came out of the word natus. Natus is related to native. What is natus? It is in connection with the place of birth. कहाँ हमारे जन्म हुआ है. It is totally related to the birthplace, birth area. That's it. But so nation has got a biogeological nature. Biogeological, it is very much related to a particular place where we born. That's why we are using the term natives, came out of the natus words. But what is Rashtra actually? Rashtra, I have already said, it has got a meaning beyond that. It is not at all confined to the birth or birthplace. It is very much civilizational, cultural and spiritual
इसका जो अर्थ, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टू एनलाइटन, एन इंस्ट्रूमेंट टू एनोबल, एन इंस्ट्रूमेंट टू, हमको एक प्रकार से स्वतंत्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का धातु सामान्यतः संस्कृत विद्वान लोग, आई एम नॉट ए संस्कृत विद्वान, फ्रॉम great intellectuals I found out, from their teachings I have found out that राष्ट्र का पहला शब्द वो राज का जो अर्थ एनलाइटन है। स्ट्र इसका जो प्रत्यय है वो स्ट्र का अर्थ त्रा से आए हुए स्ट्र, इसका अर्थ इंस्ट्रूमेंट है। There are similar so many words, we can find out so many words like that. One example is to understand that. It is not necessary to give this much simple, sarala udaharan before you. But there are so many people who are hearing this type of explanation for the first time. For them, I am saying, there is a word known as chatram. Chatram. Chatram is used for is umbrella. इसको भी अब अगर संस्कृत व्याकरण के आधार पर डिवाइड करके देखा है तो धातु तो छद है। छद यानी छदाम आवरणे, हमको आवरण देने वाला, कवर करने वाला, कवर देने वाला। एंड प्रत्येत्र है, ऑलरेडी वी हैव सेड इट इज कर्णवाचक है, इंस्ट्रूमेंट इस रूप में उपयोग करते त्र। सो इसका रूप ये छत और त्र दोनों मिलाकर छत्र हो गया। वो छत्रम, इसका अर्थ आवरणम करोति इति छत्रम, आवरणम हमको कवर देने वाला, दैट इज अम्ब्रेला। इन द वेरी सेम देयर आर सो मेनी सच एग्जांपल्स। खनित्रम, खनित्रम इज नोन एज स्पेड व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू डिग। खन इसका अर्थ डिगिंग करना, इसके साथ त्रम इंस्ट्रूमेंट वाला जो शब्द उपयोग किया है तो वन विच यूज फॉर डिगिंग, इसको खनित्रम कहते हैं। इन दिस वे राष्ट्रम, आप अगर किसी आज के जो व्याकरण विद्वान लोगों को पूछा है तो, थोड़ा बहुत कॉलोनियल इन्फ्लुएंस वाले संस्कृत विद्वानों को पूछा है तो वो लोग भी बताएंगे राष्ट्रम और राज्यम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा बताते हैं। राज्यम भी उस प्रकार के जो शब्द है ऐसा बताते हैं, लेकिन एक्चुअली राष्ट्रम को एनालाइज किया है तो हमको मालूम होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, राजाम दीप्तो आकाशयति राष्ट्र है, सही देने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन, इंस्ट्रूमेंट रियल प्रोग्रेस डिस्कंटिन्यूड आल्सो हिज ओवेकने माने। हम हमारे इन ग्रंथों में अगर देखा है तो उदाहरण के रूप में रामायण में when Rama was sent to Vanavasa, Kausalya, they were all worried, including Radha worried. And Kausalya weep करते हुए रावण को, you have ruined Rajya along with Rashtra. If Rajya and Rashtra are synonymous, why Valmiki used the Punarukti in that sloka? They are saying, Itam Tvara Rajyam Idam Sa Rashtram. आपने इस प्रकार के कृति करके आपने राज्य को भी नष्ट किया, राष्ट्र को भी नष्ट किया। एक बात तो अभी दोनों शब्द एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में अगर एक ही चाहिए है तो बृहन्नला अर्जुन विथ उत्तर कुमारा आफ्टर विनिंग बैक देयर कैटल फ्रॉम कौरवास, युद्ध के बाद आए, वो बहुत खुशी में विराट कंग को, कंग यानी वहां है धर्मपुत्र, they are all in incognito, and he asked Kanka, let us sit for a due play का जो प्ले करने के लिए भाई मनाएंगे, ऐसा बताया। लेकिन उस कंगा धर्मपुत्र बताते हैं, आपको धर्मपुत्र ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मालूम नहीं है क्या, युधिष्ठिर ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मालूम नहीं है क्या? उन्होंने इस प्रकार डाइस प्ले में, द्यूत में प्ले करने के वजह से राज्य भी नष्ट कर दिया, उन्होंने राष्ट्र को भी नष्ट कर दिया। सराष्ट्रम सुमहत स्वीतम राज्यम हरितवान सर्वम। सी अगेन
वाल्मीकि के जैसा वेदव्यास भी एक ही लाइन में एक ही श्लोक में इस दोनों का उपयोग करने का कारण ये दोनों both those words denotes two different meaning. Rajya is very much related to the governance, but Rashtra is more deep, more spiritual, one which enlighten us. So when Rashtra is enlightening us, means spiritually ennobling us, it is related to it is very much related to our civilizational history and everything. So, O Raja, this game is not good. It is injurious to the whole Rashtra. It completely collapses you, and don't play this game. Do you remember that you must have heard of Yudhishthira? He played this game and he ruined his Rashtra and ruined the Rajya also. इसके साथ साथ राज्य को भी उन्होंने नष्ट कर दिया. That means Rashtra and Rajya are not synonymous. Rashtra is something deeper, spiritual than the Rajya Shabda. Then from where this Rajya concept came from, that also came from, already I have said, just like folk term, it came from Western nation state concept. You have to understand, when they have started using state Shabda or the nation state concept, this very nation state concept has been developed from a negative reactionary action, reactionary thought. They wanted to assert themselves against some others. They want to self-aggrandize. They want to protect their self-respect against some others, quote unquote, some others. They want to assert their right. So, from there, their nationalism concept has got the momentum. Their state precedes Rashtra. First of all, state is needed, government is needed. So, everywhere, political government became supreme there. And it was developed, it was progressed on the basis of a negative aspect towards others, quote unquote, others. For their self-aggrandizement, they have developed this particular term. It came out of wars, it came out of jealousy, it came out of strategies, it came out of exploitation, exploiting others or defeating others. But when we go deep into Rashtra concept, here, Rashtra precedes state. Rashtra was the first thing. That is the preliminary development. From where it was developed from a completely 100% positive, creative, spiritual aspect से शुरू किया है. To serve others, to work for others, for the welfare of the others. Someone sat on tapasya. Out of it, Rashtra was developed. This is our concept. So when this Rashtra word was asked to one of the great communist thinker, E.M.S. Namboodiripad, there was a discussion in one of their publications. There was a question about this Rashtra, and he was, on the basis of his Western communist thought, he says, Rashtra is a developed हुआ है. आपके जो डेवलपमेंट के जो दिशा में द फोर्थ हिस्टोरी स्टेप ऑफ द हिस्टरी, कैपिटलिज्म जब डेवलप हो गया, पूंजीवाद, इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में राष्ट्र आ गया. दैट वाज हिज कंसेप्ट. बट आवर राष्ट्र कंसेप्ट इज वेरी मच वेदा इन अथर्ववेद आल्सो. मेनी टाइम्स आप लोग तो सुने होंगे. मैं वो श्लोक फिर से आपके सम्मुख रखने का कारण, कितना पॉजिटिव था हमारे, कितना क्रिएटिव था हमारे राष्ट्र का कंसेप्ट, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए मैंने वो श्लोक आपको बता रहा हूं. अथर्ववेद कहते हैं, भद्रमिच्छन्द ऋषय सर्विद तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे. सर्विद ऋषि लोग, तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे. काय के लिए? भद्रमिच्छन्दा, जो ऋषि लोग, सर्विद ऋषि लोग विश्व के, सारे प्रपंच के अच्छाई के लिए, भद्रता के लिए तप किया.
भद्रमिच्छन्द ऋषय सुर्विता तपोदीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। वहां से राष्ट्र, वहां से बल, वहां से ओजस, व्यक्तियों का, समाज का एक कंप्लीट, ये पूर्ण प्रपंच को ओज चैतन्य और राष्ट्र का सृष्टि वहां से हो गया है, वहां से हुआ। द कंसेप्ट वाज वेरी मच क्लियर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स, नॉट फॉर मी अलोन, नॉट फॉर fighting against someone. It is for me, it is not at all for me, confined to me, it is for the whole universe. भद्रता के लिए उन्होंने तपस्या किया, वहां से राष्ट्र का जो सृष्टि वहां से हुआ था। So this is the I would like to say the simple definition regarding Rashtra. So I would like to request you all want to use or represent the Rashtra concept before others through writing or speech. Try very much to use Rashtra only to denote the great place. भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता आने पर राष्ट्र का भी ही उपयोग करने के लिए कोशिश कर दीजिए. इट इज नॉट नेशन, इट इज नॉट कंट्री, इट इज फार फार बियॉन्ड नेशन, कंट्री एंड स्टेट. इसको हम समझने की आवश्यकता तो है. सो नाउ कम, टाइम इज ऑल्सो लिमिटेड. If you want to discuss something about these terms, we must, I should stop it within 5 or 6 minutes. Now we have to think about Chiti and Virat. In Ekatma Manav Darshan, these words often comes. Many a times this Chiti. What is it? Actually, we have to understand. So already we have said that Rashtra is a Swayambhu, self-born. Self-born Ratma ऐसा होना आवश्यकता है. Zol or Atma of Rashtra, this Swayambhu Rashtra is Chiti. Dinadayal ji, in his Ekatma Manav Darshan, he gave the Atma of Rashtra the name Chiti. It's very much in our all scriptures and everywhere this Chiti concept is there. It should be understood in that way. Dinadayal ji gave that name. In the same way, Pujniya Guruji, you are all, almost all are very much aware about the works of Guruji, his books, everywhere. You could find out this Atma of Rashtra is being explained in another term, Asmita. Both are equal terms. Asmita of the Rashtra. Asmita. Whenever he visits South, in South mein, Pujne Guruji, during his speeches, he used to give two aspects of this Rashtra. One is Asmita and another is Astitva. Asmita means in English, he used to give, I am. I am. अंग्रेजी में जो कहते हैं अहम अस्मि, संस्कृत में, अंग्रेजी में I am कहते हैं. There is an I amness of this Rashtra or amness of his Rashtra. इस प्रकार ये राष्ट्र को एक प्रकार से इसका अस्तित्व भी है, एंटिटी भी है, बाह्य एंटिटी भी है. बोथ एस्पेक्ट्स आर देयर. इसको एक्सप्लेन करने के लिए गुरुजी यूजुअली ही गिव एन एग्जांपल फ्रॉम कालिदासा's कुमार संभवा. ही एक्सप्लेन हिमालय इन दिस वे. कालिदासा इज सेइंग अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोय निधीव गाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंडा. हिमालय को पूरे प्रपंच का मानदंड इस रूप में वर्णन करने के समय हिमालय को दो प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं. उन्होंने इसको एडजेक्टिव दे रहे. ही इज गिविंग एडजेक्टिव्स, टू एडजेक्टिव्स. फर्स्ट, अत्युत्तराम दिशि देवतात्मा. हिमालय's explanation on the basis of देवत. हिमालय is देवों आत्मा, यानी आत्मा है, एक आत्मा अंश है. वो क्या है? देवी संपत्ति है हिमालय का. What is it? We all knew. And the second aspect is नाम नागाधिराजा. नागाधिराजा means पर्वतों के राजा. So two
aspects of an entity. One is its physical presence, and the other is internal content, the spiritual content. In the very same way, Rashtra has also got both. One, its physical. Uttaram yat samudrasya himadre chaiva drisham tat bharatam nama bharati santati. It's a physically, materially, इसका जो geography में explain करते हुए define करते हैं, that is entity बारे में है. लेकिन in a way, it is a asmita or content. That is identity. We are all with quotation. Each nation has says to do a destiny to accomplish, a mission to fulfill. तीन aspect बताए. ये राष्ट्र सभी राष्ट्रों के लिए एक संदेश है देने के लिए, समाज को, विश्व को देने के लिए, and एक destiny है to fulfill or accomplish, and a mission to accomplish. ऐसा ये तीन शब्दों में उन्होंने जो बता रहे बात में वो बताते, this message, this mission or this destiny, according to Swami Vivekananda, is the raison d'être of भारत. भारत राष्ट्र का एक प्रकार के अस्मिता और राष्ट्र और चिति इस सकता है. इस चिति का जो कलकार वो राष्ट्र के जीवन में देखने को influence in showing their symbols. It is very clear. अलग अलग राष्ट्र के अपने अपने आत्मा होते हैं. वो आत्मा के आधार का जो सब कुछ तय होते हैं. स्वामी जी कहते हैं, ब्रिटेन has decided a symbol for them of lion. China has decided their symbol or symbol animal as dragon, and Germans decided it as eagle, and Russia decided it as bear. It represents their internal content, their चिति. अब अगर देखा है तो उनके आत्मा के अनुसार उन्होंने ये सिंबल्स को डिसाइड किया. बट भारत has decided, स्वामी जी कहते हैं, it is गौ माता, कौ. भारत का जो सिंबल कौ इस रूप में हमने सेलेक्ट करने के पीछे के कारण हमारे जो आत्मा के, अपने जो राष्ट्र के आत्मा उस प्रकार का है, ऐसा उन्होंने बताया. एक उदाहरण की कहानी भी कहते हैं ये चिति के महत्व के बारे में, या रेसन डेटर के महत्व के बारे में, अस्मिता के बारे में. स्वामी जी कहते हैं एक बड़ा राक्षस थे, बहुत शक्तिशाली थे. he has got so many boons from the devatas, and he is always victorious against others. इनको अगर हराना है तो, if you want to become victorious against that demon, that rakshasa, at last they found out that इनका जो आत्मा को किसी और जाकर छिपा कर रखा है. 7 समुद्र पार के ऊपर 7 मंजिल वाला जीवन को अगर वहां पार करके 7 मंजिल वाला हिमालय का राष्ट्र को इस तरह से समझने की आवश्यकता है. और so many show that this chitra is being shown in different institutions. Even when we select the motto of different institutions, for example, when we select the motto, our constitution builders decided that it would be Satyameva Jayate. Satyameva Jayate. So इतना सुंदर एक शब्द प्रयोग, एक मोटो हमने सेलेक्ट किया, but it was influenced because of greatness of our word करना आवश्यक. तब हमने सेलेक्ट किया ये तो धर्म स्थित हो. इन द सेम वे पार्लियामेंट के लिए एक मोटो चाहिए. ये आने के समय हमने सेलेक्ट किया धर्म चक्र प्रवर्तनाय. इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं. सो व्हेन वी सेलेक्ट आवर सिंबॉलिक एनिमल्स, व्हेन वी सेलेक्ट आवर मोटोस, एवरीवेयर दिस कैन बी, दिस इज वेरी मच शोन. ऐसा हमको देखने को मिलते हैं. दैट इज द चिति. एंड इन द मॉडर्न फिजिक्स के भाषा में अगर समझने के लिए कोशिश किया है तो चिति is the potential energy of a rashtra, but it must have a kinetic energy part also. एनर्जी, राष्ट्र के एनर्जी में एक तो एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए. दैट काइनेटिक एनर्जी इज विराट. चिति केवल डॉर्मेंट सिचुएशन में रहने से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा.
राष्ट्र को शत्रुओं के ऊपर जीत हासिल कर नहीं सकते हैं। जीत अगर हासिल करना है तो इसका प्राण शक्ति भी जगने की आवश्यकता है। राष्ट्र का अगर वो प्राण शक्ति को एक टेक्निकल टर्म देना चाहिए तो दैट इज विराट। व्हेन चिति कंबाइंड विथ विराट, दैट राष्ट्र विल हैव दैट जिजीविषा, जीतने का, जीने का, दोनों, जीने का, जीतने का एक प्रेरणा उनके अंदर आते हैं। When Mughals were ruling us or the colonizers ruling us, at a time it was not by this Virata during this Muslim rule के विद्रोलन के रूप में वह प्रकट हो गया और समाज के अंदर पूरी जिजीविषा हो गई। संघर्ष से इस इस्लाम रूल से is the fruitful minimum of city, the so energy, and from that the early समय and political था, उस समय वो ज्यादा काम में आ गया। लेकिन when colonial western colonial masters आया, उस समय का रिस्पॉन्स की आवश्यकता थी। इस इंटीग्रल रिनेसेंस इन द हिंदूज, इसके चिति और विराट काम किया। हमको देखने को मिलते हैं हिंदू मेला से लेकर वंदे मातरम जो एंटी कॉलोनियल के हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एक ही गीत, वो गीत को लेकर कैसे भारत आगे बढ़े, पूरे भारत के एक्टिवेटेड और विराट, ये दोनों मिलकर देश को हमारे आत्मा प्रकाश करने का उपकरण है, अंग है। राज्य का अंग नहीं राष्ट्र, राष्ट्र का अंग है राज्य। राज्य कंसेप्ट और इवन द नेशन, इट इज मोर पॉलिटिकल और मोर geographical, or in that way only we can understand nation समझने की किस राज्य और राष्ट्र का फर्क समझने की। Another which was taken discussion was the city and Virata. I have tried my level best to put before you these three terms and try to use some examples also. Now, if time permits, let us discuss. I'm not saying that I could answer any which have been raised by you. If you are asking me some question which I cannot answer, simply I will say I don't know that. So don't feel sorry that if I am asking this question to poor fellow, then he will be in a condition that way. So don't feel so. You can ask. This is a intellectual exercise which we have started. इसको उस प्रकार से देखना। मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वंदे मातरम। Should I take up any question? Should I take up any question? One or two quick. So if anybody has got, we can for 2 questions. So anybody? You have? Acha, inka service. Mic. Illide sir, illide. It's better use a mic. Hello. कब किया एक्चुअली भारत? मुझे टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन द प्रोसेस स्टार्टेड लास्ट ईयर इटसेल्फ ड्यूरिंग द G20 conferences when it was started. We have Bharat, that process has started. Bharat can only in the as far as I am concerned, Bharat can only represent the real nature of this राष्ट्र, इस राष्ट्र का। देखिए, भारत शब्द एक सिविलाइजेशनल स्पिरिचुअल टर्म है। भारत शब्द के अंदर भारत इस राष्ट्र जन्म, इसका अर्थ में है दैट इंडिया टर्म में ये पूरा में रत्नाजिक जहां रहे उस नाम है भारत। दैट्स द वे इट्स बीन सम सो भारत। ओके, वेल एंड गुड। एंड समवन आर सेइंग, सम कलाकार लोग कहते हैं भाव राग ताल इसका मिश्रण है भारत। ओके, वेल एंड गुड, दैट्स आल्सो नाइस। बट when we are seeing it through a grammatically, मैंने जो पहले बताया हमारा जो स्पिरिचुअल कंटेंट के आधार पर देख, अब भारतीय लोगों को मुख्य पर्पस लेने का है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, गिविंग नॉलेज, टेकिंग एंड फीलिंग अल्टीमेट हैप्पीनेस रत फॉलो करना, ऐसे समाज जहां। सो आई थिंक भारत शब्द आपने जो सही कहा, दैट इज
term which is to be used, and you can go deep into the constitutional debates in which articles were discussed in that. उसमें भारत महत्व के बारे में जो बता रहे हैं, yes, one time will come, Bharat will get prominence. I am not saying we will just give away India, but Bharat will get उसी दिशा में जा रहा है. वंदे मातरम पूरा गाने के लिए तय किया है ना, उस प्रकार आगे बढ़ेंगे. अभी तक नामुमकिन है ऐसा सोचे हुए बहुत सारे, इम्पॉसिबल ऐसा सोचे हुए बहुत सारे बात हमारे सामने पॉसिबल है ना. So it will come. I cannot just predict. I am not a Jyotishi, but it will happen. Sir, I am having a question from, it is a match the following question. So, on one side I have nation, country and state, and on the other side I have Rashtra, Rajya, Nadu. If I ask you the answer, your answer, sir. How do you? Because in some parts of the country we use Nadu for state. In Andhra we usually say Rashtra. In Karnataka we say Rajya. So we need an answer to match this. Thank you. See, we have to use uncompromisingly Rashtra for our Bharat. That is my conclusion. No other word is same for that. No other word will be synonymous for that. Rajya, technically, scientifically, Shastra Drishtya, we are saying Rajya means state. State means government in that way. Yes, for Samsthana, Pranda, Pravisya also, Pradesh also, state is being used. We are here discussing about what Dinadayal Upadhyaya meant when he used the Rashtra. In that way, Rashtra is far beyond that. And for country, you can use Nada and all those things you can use that way. But Rashtra is with, I feel that it is beyond that. So uncompromisingly, when you are discussing it scientifically, वैज्ञानिक दृष्टि पर आप डिस्कशन में जाने के समय भारत को राष्ट्र इस रूप में ही देखने की आवश्यकता है. दैट्स माय कंक्लूजन. हाँ, समय के अभाव रहते हम और क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ऑफ द स्टेज जब श्री आएंगे नीचे तो आप एक हाथ आप उनसे कर सकते हैं बात, अगर उनको टाइम. अभी हम वाइंड अप कर लेते हैं. ओके मैम, आई विल बी हियर फॉर सम टाइम और some in the afternoon also. If you want to discuss with about these aspects which we have discussed here, वो चर्चा कर सकते हैं. Okay, thank you. धन्यवाद श्री नंदकुमार जी for giving your thoughts on Rashtra, Virat and Chiti and inspiring us to think in that direction. आपने कुछ शब्दों के बारे में भी बताया, जैसे कि फोक को हम जैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोक या जानपद गीत यूज़ कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम नोइंगली अननोइंगली हम उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे भावनाएं और भावनाएं हमें एकता की तरफ ले जाते हैं. ऐसा मेरी समझ में जो इस वक्त आया मैंने वो बताया आपको. सो थैंक यू फॉर गिविंग ए डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स राष्ट्र, विराटा एंड चिति. सो नाउ आई वुड लाइक केन पाटिल जी टू फैसिलिटेट नंद कुमार जी. धन्यवाद इस सेशन के लिए. नंद को एक फैसिलिटेशन होगा. So now this first half session completes over here. Second, 2 बजे से पहले